Ciao a tutti, e io sono Darko, e beh ovviamente lo sapete già nei commenti, la Fed ha fatto 0,75 e non 100, come era altamente previsto in realtà, c'erano pochissimi dubbi sulla possibilità di fare 100, anzi infatti il voto è stato unanimo, cioè sì insomma all'unanimità, tutti i board member hanno deciso per 75 e quindi niente, la Fed ha alzato di 0,75 e ora il tasso di interesse della Fed è a 3,25, quello minimo, mentre quello superiore, cioè insomma è compreso tra 3,25 e 3,5 perché la Fed dà sempre un range, non dà un tasso di interesse esatto. In ogni caso, perché? A parte che sentiremo Powell tra 3-4 minuti che farà il suo solito discorso e commenteremo, eccetera, eccetera, ma quello che volevo dire prima è perché i mercati l'hanno presa abbastanza male, cioè perché, a parte che come al solito, cioè i mercati appena esce la notizia la prendono male, poi Powell parla e tendenzialmente va bene, o almeno quello che è successo negli ultimi meeting che abbiamo sempre seguito in live. Comunque perché i mercati l'hanno presa bene? Perché visto che la giornata era partita abbastanza bene, insomma era tutto abbastanza verde, più 0,3, più 0,4, più 0,5, poi è uscito il dato e ha fatto meno 1, cioè praticamente il nasdaq, però andiamo subito a vedere quello che sta succedendo. Ovviamente hanno reagito anche i treasury, non soltanto, vedete sì, hanno reagito anche i treasury, praticamente il 2 anni è andato a 4,1, 4,12, mentre il decennale in realtà è leggermente sceso in maniera strana a 3,56, però era arrivato anche a 3,6. Ovviamente l'euro è sparito, nel senso che oggi l'euro perde meno 1, cioè meno 1,2 a 0,98 ed era arrivato a 0,983, quindi praticamente cioè veramente molto basso, adesso sta un attimino recuperando, e quando l'euro fa meno 1,2 non è neanche interessante vedere che il Nasdaq fa a meno 0,7, adesso forse faceva un po' di più perché la pagina di Yahoo non si è aggiornata, sì, cioè era sceso anche un po' di più ma adesso fa addirittura meno 0,5, quindi l'euro perde più di quello che sta perdendo il Nasdaq e il Dow Jones e l'S&P. Praticamente chi è in Europa insomma, cioè oggi dovresti avere il portafoglio verde perché l'euro perde di più rispetto a tutte le altre azioni, quindi teoricamente il portafoglio oggi è verde, non che sia un bene perché in realtà è l'euro che continua a perdere e quindi gli europei perdono potere d'acquisto. Ma cosa è successo? Niente, è problematico questo, l'SEP, Summary of Economic Projection, in cui sono cambiate un po' di cose rispetto a giugno. Intanto si prevede una crescita praticamente nulla per il 2022, e mentre a giugno si prevedeva un più 1,7, che era altamente irreale, che sono usciti 2 trimestri negativi, quindi adesso prevedono una crescita reale del 0,2 e prevedono una crescita bassa anche i prossimi anni, quindi non si cresce più vicino al 2%, ma l'anno prossimo poco sopra l'1%, però non si prevede la recessione, cioè come media non è prevista una recessione, ma c'è chi invece la prevede nel 2023, ce n'è uno, che poi si vede più in basso, però insomma tra un minuto parla Paolo, quindi non andiamo a vederlo. C'è una persona del board che si aspetta la recessione e ha votato meno 0,3 nel 2023, e poi l'unemployment rate sale rispetto alle previsioni di giugno, ma secondo me sale poco. Nel senso che io mi aspetto il valore dell'unemployment rate che deve arrivare a 4,6, 4,8, se non addirittura 5%. 4,4 è pochissimo, cioè 4,4 è un soft landing. Se l'unemployment rate arriva a 4,4 con il GDP comunque all'1,5 è un soft landing, sarebbe perfetto. Quindi questo non mi piace moltissimo, ma poi ovviamente quello che ha dato fastidio ai mercati, vabbè, dell'inflazione, della proiezione di inflazione non è che interessa veramente tanto, ma quello che ha dato fastidio ai mercati è questo. Cioè praticamente la Fed si aspetta che a fine anno il tasso di interesse della Fed, che adesso è a 3,25, sarà a 4,4 sostanzialmente. Quindi ancora 125 punti base, ci sono 2 meeting. Quindi 75 al prossimo e 50 quello di dicembre. Quello che adesso deve apprezzare il mercato è 125 punti base di rialzo, mentre finora era apprezzato 100, quindi mancano 25 punti base. E soprattutto l'anno prossimo non si abbassano i tassi di interesse, non c'è nessuna inversione di marcia, ma si arriva a un 4,6 a fine 2023, quindi magari si arriva addirittura a un 5% a marzo-aprile, per poi scendere un pochino, ma fino a 4,6, che comunque è altissimo. 4,6 vuol dire 25 punti base in più rispetto a quello che sarebbe a dicembre, che è 4,4. E poi nel 2024 tornano un po' a scendere, ma non velocemente, comunque a un 3,9. E se andate a vedere invece il range,
c'è chi si aspetta che a fine 2023 i tassi devono essere al 4,9 e poi vabbè c'è anche il dot plot, cioè il grafico con i punti diventato abbastanza fondamentale. C'è una sola persona che si aspetta che i tassi devono stare sotto il 4% quest'anno e l'anno prossimo, mentre tutti gli altri sono nel range tra 4 e 5 e poi ovviamente nel 2024 tutti quanti si spezzano un pochino. Comunque Powell dovrebbe aver iniziato a parlare, quindi io adesso lo metto su YouTube, adesso arrivo e dove devo trovarlo. Vabbè, avrà già iniziato a parlare, ma vi ricordate che i primi minuti non sono altamente interessanti e quindi, vabbè, tanto lo recuperiamo in 1.25. Eccolo qui, dovrebbe già parlare. Sì, sta parlando, però io non lo sento, questo è un problema. Giustamente ho messo quella che non funziona. Ora lo sento. Adesso lo condivido, arrivo. Share. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of... Ops, cosa ho fatto? Non lo so. Ho sbagliato tutto. E dovrebbe essere qua. Ok, eccolo che entra. Ditemi come va l'audio, se sentite, eccetera, se non sentite. All'inizio metto 1.25 di velocità di riproduzione perché tanto è inutile. Cioè, nel senso, non dice niente di importante. Quindi semplicemente ditemi come si sente rispetto alla mia voce. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. Suppongo si senta bene. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently se io parlo to si return sente sopra di inflation lui, to 2%. però lui c'è ancora, ditemi. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed from the historically high growth rates of 2021. La prima parte non la traduco perché è letteralmente quello che c'è scritto, cioè sta soltanto leggendo. La parte interessante è quando fai domande. Has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment, while weaker economic growth abroad is restraining exports. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employee employment rising by an average of 378,000 jobs per month over the last 3 months. The labor market continues to be out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing the upward pressure on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.4% at the end of next year, a half percentage point higher than in the June projections. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer-run normal level. Inflation remains well above our 2% longer-run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change Comunque ricordatevi che la Fed non guarda il CPI, ma il PCE, che è una misura diversa dell'inflazione, che è più bassa. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. Ma questo non è più vero, però. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% Comunque anche questo è interessante, cioè loro si aspettano che l'inflazione scenda a 2,8 l'anno prossimo. Participants Cioè continue una to see discesa risks abbastanza veloce. to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Questo è importante, cioè il fatto che l'attesa di inflazione a 5, 7, 10 anni è comunque ancorata, cioè nessuno si aspetta che l'inflazione resti al 4, 5, 6% per anni, ma che sia una roba di 1, 2 anni. Cioè già a 3 anni le attese di inflazione sono a tipo 2,5%. But that is not grounds for complacency.
The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. Okay, compelling We evidence. anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. Ovviamente, dipende tutto With dai today's dai action, dati che we escono have fuori. raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Restoring price stability will likely Beh, comunque l'ha già detto che prima o poi dovranno rallentare, perché è ovvio, cioè, adesso hanno fatto 3 meeting di fila a 0,85. Magari anche il prossimo è 0,85, cioè dalle previsioni anche il prossimo è 0,85. Però eventualmente non è che possono alzare di 0,85 all'infinito. Quindi questa frase qua, che può essere interpretata come accomodante del tipo, vabbè, prima o poi rallentiamo, vabbè, grazie, cioè non è che potete fare 0,65 8 volte all'anno. Quindi non è che sia non è che sia accomodante, non è un U-turn, ecco. require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. Ecco. As shown in the Infatti S&P, dice che non è mai bene tagliare i tassi di interesse in maniera prematura, almeno storicamente. median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 4.4% at the end of this year, 1 percentage point higher than projected in June. The median projection rises to 4.6% at the end of next year and declines to 2.9% by the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your Ha questions. sostanzialmente letto quello che c'era nell'SP di cui abbiamo parlato prima, quindi non è che ci sia moltissimo da commentare. Ovvio, la crescita deve essere sotto Thank you for taking trend, our quindi question. sotto il Gene Smoke 2% from the New York Times. di I wonder crescita if you could give GDP. us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. Quando smetterete di alzare? Come lo So sappiate? I will answer your question directly, but I want to start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%. Cioè del tipo, se aspettate che io sia un attimo più gentile rispetto a quando sono stato a Jackson Hole un mese fa, no, non lo sono, il mio messaggio è esattamente quello, quindi ok, strano che inizi così a rispondere. And we will keep at it until the job is done. So the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular. To achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off.
Okay. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some wage measures may be flattening out, but not moving up. Payroll gains have moderated, but not much. Praticamente And vuole in light vedere of the più disoccupati. high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So what will we be looking at, I guess, is your question. So we'll be looking at a few things. First, we'll want to see growth continuing to run below trend. We'll want to see movements in the labor market. Vogliamo vedere crescita sotto trend, cioè il trend di crescita del GDP americano è 2%, vogliono vedere crescita sotto trend. Showing a return to a better balance between supply and demand. And Più ultimately, we disoccupati. want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%. So that's what we'll be looking for. In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2% before we would consider that. Però ha detto una cosa interessante, cioè prima di tagliare i tassi vogliamo essere sicuri che l'inflazione stia andando verso il 2%. Questo mi fa presupporre che taglieranno i tassi prima che sia esattamente al 2%, cioè tipo magari arrivano al 5% di tassi di interesse o a 4,75, l'inflazione arriva a 2,5%, che non è il 2%, è comunque 2,5%, e allora iniziano a tagliare per essere più vicini, quando sono più vicini al 2 inizieranno a tagliare un pochino, non è che poi tagliano e vanno di nuovo a 0, però è interessante. Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC. Can you talk about how you factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy? Chiedono della pausa. Increases. Thank you. Sure. So, of course, monetary policy does famously work with long and variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions Brutta begin to roba, affect l'italiano. economic activity Si fairly quickly, capisce within a few meglio in months. lingua But it's originale. likely to take some time to see the full effects of changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that. And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was? Is there a point in time you can see pausing? Is it linear that you keep raising Bello rates, or is composto there a Powell, pause? molto cattivo. I should know better than to not talk with my microphone. I should know better than to answer your second question. There you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and give time to catch up in the real economy, the rate increase time to catch up in the real economy? Thank you. So I think it's very hard to say with precise certainty the way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence of that. And sembra what you abbastanza see in convinto. the SEP numbers is people's views as of today, as of this meeting, as to the kind of levels that will be appropriate. Now, those will evolve over time, and I think we'll just have to see how that goes. There is a possibility certainly that we would go to a certain level that we're confident in and stay there for a time, but we're not at that level. Clearly today we've just moved, I think, probably into the very lowest level of what might be restrictive. And certainly in my view and the view of the committee, there's a ways to go. Vabbè, praticamente ha detto che col rialzo di oggi, in linea con quello che aveva detto l'ultima volta, cioè adesso hanno appena superato il livello in cui sono neutrali, perché secondo la Fed il livello neutrale per i tassi di interesse americani è il 3. Adesso sono a 3,25, quindi proprio appena superato, cioè adesso iniziano a essere restrittivi come politica monetaria e non accomodanti, perché 2,5 è accomodante se il neutro è 3. Quindi adesso iniziano a essere restrittivi, ma loro vogliono arrivare a essere molto più restrittivi di così e rimanere lì per un bel po'. Cioè lui continua a dire che vogliono rimanere restrittivi per un bel po'. Cioè già il mercato prezza il taglio dei tassi ad aprile. Cioè, se andate a vedere la curva dei Fed rate previsti, ad aprile già si aspetta un taglio dei tassi. E lui invece continua a dire no, rimarremo alti a lungo, più a lungo. Quindi poi magari veramente taglieranno ad aprile, però magari tagliano appunto da 4,75 a 4,5 e poi restano fissi a 4,5. Cioè, dipende anche quanto tagliano, perché se arrivi a 5 e poi tagli 0,25, va bene, non è che hai fatto chissà che. Quindi cioè, è importante che lui continui a sottolineare questa cosa qui.
E mi sembra, cioè, non so se poi voi avete visto, io sì, però ma non ero in live, la conferenza della Lagarde. La Lagarde tremava a parlare, a rispondere alle domande. Lui gli arrivano le domande, fa le battute, risponde con convinzione, fa dovresti già sapere la risposta, cioè sono proprio l'atteggiamento completamente diverso, incredibile. Cioè, proprio di forza, di consapevolezza di quello che sta facendo, al contrario della Lagarde. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. The projections show the unemployment rate rising to 4.4% next year. And historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So, bella so domanda. you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, Okay. why is that? Ci sarà So really, that is l'unemployment che cresce? what we generally expect, because we see the current situation as outside of historical experience in a number of ways, and I'll mention a couple of those. First, and you know these, but first, job openings are incredibly high relative to the number of people looking for work. It's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. Vabbè, sta dicendo perché è And diverso as I've dalle said, altre volte. there's no basis for complacency there, but to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price stability. And I guess the third thing I would point to that's different this time Sì, ma is rispondi alla that domanda. part of this inflation is caused by this series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events that are not really seen in prior business cycles. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that, it's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those Okay. developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So Cioè, i let me fattori just say, esteri sono how much importanti, these come sempre factors stato. will turn out to really matter in this sequence of events, it remains to be seen. We have always understood that restoring price stability while achieving a relatively modest decline, or rather increase in unemployment, and a soft landing would be very challenging. And we don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. That's going to depend on how quickly wage and price inflation pressures come down, whether expectations remain anchored, and whether, also, do we get more labor supply, which would help as well. In addition, the chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive, Ok. or restrictive for longer. Nonetheless, we're committed to getting inflation back down to 2%, because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on. Cattivone in questa risposta, cioè a parte all'inizio sì, solite robe, supply chain, materie prime, bla bla bla, però quando queste robe si calmeranno, ovviamente ci sarà un aiuto sull'inflazione, ma ha detto che le probabilità, cioè noi non sappiamo se si va in recessione o meno, nessuno lo sa, le probabilità di un soft landing diminuiscono visto che dobbiamo aumentare i tassi e tenerli più alti più a lungo, ma nonostante ciò non mi interessa, cioè sostanzialmente nonostante ciò non mi interessa niente, noi dobbiamo arrivare al 2% di inflazione, è meglio, sostanzialmente è meglio una recessione ora che un'inflazione più alta per più tempo, quindi sostanzialmente apre le porte, spalanca le porte a sì ci può stare una recessione, non se lo aspettano nell'SP, però se l'unemployment rate cresce eccetera eccetera, diciamo che se anche succede non sono sorpresi, diranno vabbè è una conseguenza inevitabile del fatto che dobbiamo riportare l'inflazione al 2%. Prima volta che apre le porte così apertamente alla recessione. Are vacancies still at the top of your list in terms of understanding the labor market and how much room there is there? Yes, vacancies are still almost 2-to-1 ratio to unemployed people. That and quits are E questo è really importante. very good ways to look at how tight the labor market is and how different it is from other cycles where generally the unemployment rate itself is the single best indicator. We think those things have for quite a time now really added value in terms of understanding where the labor market is. Praticamente non c'è nessun equilibrio e non si sta arrivando a un equilibrio nel mercato del lavoro, troppi posti di lavoro vacanti, troppi pochi lavoratori. Il rapporto è sempre vicino a 2-1, cioè per ogni persona disoccupata ci sono 2 posti di lavoro aperti. E quindi questa roba si vedeva già, cioè negli ultimi dati questa roba resta, cioè se vedete i JOLTS, Job Openings, che escono ogni fine mese, è incredibile questa roba qua, che continua a essere vera, cioè ci sono tipo 12 milioni di posti di lavoro, 19 milioni di posti di lavoro, una roba del genere, ma tantissimi posti di lavoro, cioè aperti, ma la gente che cerca lavoro è la metà, quindi è un problema.
Però Nasdaq più Nick Timmer from the Wall Street 0,78. Journal. You said not too long ago, in describing the policy destination, there's still a way to go. But I imagine you have to have some idea about how you're thinking about your destination, whether it's a stopping point or a pausing point. And so I was wondering if you could discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination is, how it's moving up if inflation doesn't perform as you expect. Do you want to have a policy rate that's above the underlying inflation rate, for example? And do you have an estimate for where you think the underlying inflation rate might be in the economy right now? Well, so Domanda strana. again, we believe that we need to raise our policy stance overall to a level that is restrictive. And by that I mean is meaningfully putting meaningful downward pressure on inflation. That's what we need to see in the stance of policy. We also know that there are long and variable lengths, particularly as they relate to inflation. So it's a challenging assessment. So what do you look at? You look at broader financial conditions, as you know. You look at where rates are, real and nominal in some cases. You look at credit spreads. You look at financial conditions indexes. We also, I would think, and you see this this is something we talked about today in the meeting and talk about in all of our meetings, and you see this, I think, in the committee forecast. You want to be at a place where real rates are positive across the entire yield curve. And I think that would be the case if you look at the numbers that we're writing down and think about, if you measure those against some sort of forward-looking assessment of inflation expectations. I think you would see at that time, you'd see positive real rates across the yield curve, and that is also an important consideration. Cioè non ha risposto a niente. Vabbè, domanda sprecata. Ottimo giornalista, bravo. Hi, Howard Schneider with Reuters. Thanks for the opportunity. I just want to be clear on the steps. You say it's meeting by meeting, but it sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next month the baseline? Ooh. So we make one decision per meeting, and the meeting decision we made today was to raise the federal funds rate by 75. You're right that the median for the year end suggests another 125 basis points in rate increases. But there's another fairly large group that saw 100 basis points addition to where we are today. So that would be 25 basis points less. So we're going to make that decision at the meeting. We didn't make that decision today. We didn't vote on that. I would say that we're committed to getting to a restrictive level of for the federal funds rate and getting there pretty quickly. And that's what we're thinking about. Ecco perché il Nasdaq correva, cioè praticamente gli hanno chiesto ma quindi 75 è la base? Non lo so, vediamo. Cioè teoricamente la media di noi del board dice 125 fino a dicembre, però c'è molti che dicono 100, quindi vediamo. E quindi è stato un po' buono, perché il mercato già iniziava a apprezzare i 125 come fosse scontato, ha detto boh, magari il 100. E quindi, vabbè, ovviamente è una roba positiva. Just as a follow-up to that, I'm wondering about the sort of risk management considerations here. Given there's some discussion now of overdoing it, what's the incentive to continue front-loading right now? Is it lack of progress on inflation seen in the CPI reports, or is it a motivation to get as much done while the job market is Perché still continuate il front-loading? So what we've seen is inflation our expectation has been that we would begin to see inflation come down, largely because of supply-side healing. By now, we would have thought that we would have seen some of that. We haven't. We have seen some supply-side healing, but inflation has not really come down. Ecco qua. Questa è cioè, ma perché continuate a fare il front-loading? Non vi piace dove sta andando l'inflazione? Sì, ci aspettavamo che l'inflazione si sarebbe leggermente calmata a questo punto dell'anno, e invece non lo è. If you look at core PCE inflation, which is a good measure of where inflation is running now, if you look at it on a 3, 6, and 12-month trailing annualized basis, you'll see that inflation is at 4.8%, 4.5%, and 4.8%. So that's a pretty good summary of where we are with inflation, and that's not where we expected or wanted to be. So what that tells us is that we need to continue, and we can keep doing these, and we did today do another large increase as we approach the level that we think we need to get to. And we're still discovering what that level is, but people are writing that down in their SEP where they think policy needs to be. So that's how we're thinking about it. Però io voglio due domande qua, cioè ok, l'inflazione core capito benissimo, io voglio la domanda intanto su cosa ne pensa degli affitti, che sono una roba importante e che sono in ritardo e che pesano il 33% sull'inflazione, e poi voglio la domanda sulla reverse repo. Queste due domande vorrei che qualcuno le facesse. Chair Powell, how should we interpret the fact that core inflation is still not forecast in the SEP to be back to target in 2025, and yet the dotted plot projects cuts as early as 2024?
And does that Ok, mean there's a domanda level ok. of inflation above the 2% target that the Fed is willing to tolerate? So I guess core is at 2.1 in 2025, and in the median and headline is at 2.0. So that's pretty close. I mean, we write down our forecasts and we figure out what the median is and we publish it. So it's not. I mean, I would say that if the economy followed this path, this would be a pretty good outcome. But you're right, it is a tenth higher than 2%. Cioè, ma 2,1 è praticamente 2, che domanda mi hai fatto? Comunque ha detto che sarebbe molto, cioè sarebbe soddisfatto se l'economia seguisse l'S&P, cioè se le proiezioni che hanno appena fatto si concretizzano lui sarebbe contento. Just as a quick follow-up, I mean, if the concern is that underlying inflation is becoming more entrenched perhaps each month, then why forego the more aggressive 100 basis point increase today? And does that risk perché having non to do more incenta? later on? Yeah, so we, as we said, at the last press conference and in between that one and this one, we said that we would make our decision based on the overall data coming in. So if you remember, we got a surprisingly low reading in July, and then a surprisingly high reading for August. So I think you never want to overreact too much to any one data point. So if you look at them together, and as I just mentioned, if you really look at this year's inflation, 3, 6, and 12-month trailing, you see inflation is running too high. It's running 4.5% or above. You don't need to know much more than that. If that's the one thing you know that this committee is committed to getting to a meaningfully restrictive stance of policy and staying there until we feel confident that inflation is coming down. That's how we think about it. Non ha detto niente dei 100, va bene. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask about the balance sheet. You all have left open the possibility that you might sell mortgage-backed securities, but we've seen significant slowing in the housing market. Mortgage rates have gone up significantly, and I'm just wondering whether conditions there might affect your plans for how quickly you have the runoff on the MBS side. So what we said, as you know, was that we would consider that once balance sheet runoff is well underway. I would say it's not something we're considering right now, and not something I expect to be considering in the near term. It's just it's something I think we will turn to, but the time for turning to it has not come and is not close. Well, and will conditions in the housing market affect that decision? I think a number of things might affect that decision, but the main thing is we're not considering that decision, and I don't expect that we will anytime soon. Ok, praticamente non venderemo mortgage-backed security, non ancora, ed è troppo presto, perché sostanzialmente, non l'ha detto, ma se i mutui vanno al 6,5% e anche la Fed iniziasse a venderli, i tassi di mutui vanno ancora più alti, perché gli MBS sono dei pacchetti di mutui che la Fed ha acquistato. Se li mette sul mercato, ci devono essere altri investitori che acquistano mutui, ma questa è una pressione di vendita enorme. Quando c'è troppa vendita sui mutui, salgono i tassi di interesse sui mutui, quindi già adesso i tassi di interesse sono passati dal 2,83 al 6,5, e quindi se anche loro si mettessero a vendere gli MBS adesso, i mutui vanno all'8%. Considerando che devono continuare ad alzare i tassi di interesse, probabilmente il decennale americano arriva anche al 4%. Quindi, sì, per questo motivo non lo fa, anche se non può dirlo. Thanks. Neil Irwin with Axios. A number of commentators have come to the view, and including over at the World Bank, that simultaneous global tightening around the world creates a risk of a global recession that's worse than is necessary to bring inflation down. How do you see that risk? How do you think of coordination with your fellow central bankers? And is there much risk of overdoing it on a global level? So we actually, my colleagues and I, a number of my FOMC colleagues and I just got back from one of our frequent trips to Basel, Switzerland, to meet with other senior central bank officials from around the world. We are in pretty regular contact, and we exchange. Of course, we all serve a domestic mandate, domestic objectives, in our case, the dual mandate, maximum employment price stability. But we regularly discuss what we're seeing in terms of our own economy and international spillovers. And it's a very ongoing, constant kind of process. So we are very aware of what's going on in other economies around the world and what that means for us and vice versa. The forecast that we put together, that our staff puts together, and that we put together on our own, always try to take all of that into account. I mean, I can't say that we do it perfectly, but it's not as if we don't think about, the policy decisions, monetary policy and otherwise, the economic developments that are taking place in major economies that can have an effect on the U.S. economy. That is very much baked into our own forecast and our own understanding of the U.S. economy as best we can. It won't be perfect. So, I don't see it's hard to talk about collaboration in a world where people have very different levels of interest rates. If you remember, there were coordinated cuts and raises and things like that at various times. But really, we're in very different situations. But I will tell you that our contact is more or less ongoing, and it's not coordination, but there's a lot of information sharing, and we all, I think, are informed by what
what other important economies that are important to the United States are doing. Ah, cioè noi sappiamo già in anticipo cosa faranno. Cioè, tipo, secondo me la Lagarde la settimana prima, cioè settimana scorsa, gli avrà chiesto: Jerome, secondo te va bene se facciamo 75? E lui fa: sì, sì, va bene, va bene. Cioè, no, ovviamente scherzo, però più o meno, considerando che si continuamente scambiano informazioni con le altre banche centrali, è ovvio che soprattutto la Banca Centrale Europea è quella più importante per gli Stati Uniti, essendo alleati e tutto il resto. È ovvio che non gliene frega niente della banca centrale turca, perché poi tanto abbassano i tassi con l'inflazione al 100%. Comunque, no, questo è interessante perché comunque dice che nelle loro decisioni tengono in considerazione anche la situazione globale. Cioè, quando il dollaro continua a rafforzarsi come sta facendo, è ovvio che le altre economie vanno in difficoltà, perché tutto il mondo delle materie prime si basa sui dollari. Se i dollari si alzano, tutte le altre valute si abbassano e le materie prime cioè ci sono problemi in tutto il resto del mondo sulle materie prime. E questo può generare recessione globale e di conseguenza, cioè, leggevo oggi che il 40% degli EPS dell'S&P 500 arriva dall'estero. Quindi se tutto il mondo va in recessione pesante, è a rischio il 40% degli EPS dell'S&P, quindi non è che sia proprio pochissimo. Quindi ci sta che non si coordinino, che condividono informazioni. Craig Torres from Bloomberg. Chair Powell, you talked about some ways the higher interest rates are affecting the economy, but we've also seen a resilient labor market with durable consumption, strong corporate profits. And I'm wondering what your story is on the resilience of the economy. After all, you and your colleagues said, well, we started tightening in March when we were talking about interest rates in the future, and indeed, Treasury rates moved up, so we should have had a lot of tightening taking effect. Why is the economy, in your view, so resilient, and does it mean that we might need a possibly higher terminal rate? You're right, of course. The labor market in particular has been very Bella domanda, perché l'economia è così forte? strong. But there are the sectors of the economy that are most interest rate sensitive are certainly showing the effects of our tightening. And of course, the obvious example is housing, where you see declining activity and of all different kinds, and housing price increases moving down. So we're having an effect on interest-sensitive spending. I think through exchange rates, we're having an effect on exports and imports. I think so. All of that's happening. But you're right. And we've said this. This is a strong, robust economy. People have savings on their balance sheet from the period when they couldn't spend and where they were getting government transfers. There's still very significant savings out there, although not as much at the lower end of the income spectrum, but still some savings out there to support growth. The states are very flush with cash, so there's good reason to think that this will continue to be a reasonably strong economy. Now, the data sort of are showing that growth is going to be below trend this year. We think of trend as being about 1.8% or in that range. Okay. We were forecasting growth well below Comunque that, and most continuano a dire che forecasters l'economia è are. forte. But you're right. There's recessione. certainly a possibility that growth could be stronger than that, and that's a good thing because that means the economy will be more resistant to a significant downturn. But of course, we are focused on the thing I started with, which is getting inflation back down to 2%. We can't fail to do that. If we were to fail to do that, that would be the thing that would be most painful for the people that we serve. So for now, that has to be our overarching focus. And you see that, I think, in the SEP, in the levels of rates that we'll be moving to reasonably quickly, assuming things turn out roughly in line with the SEP. So that's how we think about it. Vabbè, niente. No, ma una cosa che mi faceva riflettere è che tecnicamente hanno avuto 2 trimestri di GDP negativo, di PIL negativo, quindi tecnicamente sono in recessione secondo tutte le definizioni tecniche, però la recessione deve essere ufficializzata da qualcuno del governo, cioè uno del governo deve dire sì, comunque siamo in recessione, per forza, se no non è una vera recessione, ma è solo una recessione su carta. E figuratevi se prima delle midterm election qualcuno del governo Biden potrà mai dire che sono in recessione, quindi è ovvio che al momento non lo sono e non lo saranno fino a dopo le midterm election. Dopo magari diranno ah sì, comunque siamo in recessione e niente, questo. Però lui ha detto che della recessione gli frega poco, nel senso se capita va bene, l'importante è che l'inflazione torni al 2. Thank you, Mr. Chairman. In a world of euphemisms that we live in here with below-trend growth and a modest increase in unemployment, I'm wondering if I could ask you a couple of direct questions for the American people. Do the odds now favor, given where you are and where you're going with interest rates, favor a recession?
4.4% unemployment is about 1.3 million jobs. Is that acceptable job loss? And then given that the data you look at is backward-looking and the lags in your policy are forward-looking and you don't know what they are, how will you know, or will you know, if you've gone too far? So I don't Che know domanda politica, cioè il rialzo al 4,4, sono 1,3 milioni di persone che perdono il lavoro. what the odds are. I think that there's a very high likelihood that we'll have a period of what I mentioned is below trend growth, by which I mean much lower growth, and we're seeing that now. So the median forecast, I think, this year for among my colleagues and me was 0.2% growth. So that's very slow growth, and then below trend next year. I think the median was 1.2, also well below. So that's a slower, that's a very slow level of growth, and it could give rise to increases in unemployment. But I think that is something that we think we need to have, and we think we need to have softer labor market conditions as well. You know, we're never going to say that there are too many people working, but the real point is this. Inflation, what we hear from people... Non diremo mai che ci sono troppe persone che lavorano, però più o meno sì, cioè se ci sono, per ogni disoccupato ci sono 2 posti di lavoro, vuol dire che servono più disoccupati, cioè. When we meet with them is that they really are suffering from inflation. And if we want to set ourselves up, really light the way to another period of a very strong labor market, we have got to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't. So what we need to do is get rates up to the point where we're putting meaningful downward pressure on inflation, and that's what we're doing. And we certainly don't hope. We certainly haven't given up the idea that we can have a relatively modest increase in unemployment. Nonetheless, we need to complete this task. But how will you know, or will you know, if you've gone too far? Hard to hypothetically deal with that question. I mean, Cioè, come sapete che avete fatto troppo, cioè avete stretto troppo. And our really tight focus now continues to be ongoing rate increases to get the policy rate up where it needs to be. And as I said, you can look at this SEP as today's estimate of where we think those rates would be. Of course, they will evolve over time. Vabbè, cioè ma proprio non gli frega niente, di nulla. Recessione sì, vabbè, non importa. Ma disoccupazione sì, ho capito, però il problema... Quindi niente, cioè a ogni domanda dice sì, ok, capisco, ma io voglio alzare i tassi. Io voglio alzare i tassi, punto. I wanted to follow up with what you just mentioned about the labor market. You've said several times that to have the labor market we want, we need price stability, and you've suggested maybe there isn't a trade-off in the long run. But in the short run, there is a lot of concern, as people have been expressing here, about higher unemployment as a result of these rate hikes, or as a result of rate hikes. So can you explain, though, what about high inflation now threatens the job market? I mean, you seem to suggest that inflation, high inflation will eventually lead to a weaker job market. So can you spell that out a little more for the general public and how that would work? So for starters, people are seeing their wage increases, their wage increases eaten up by inflation. So if your family is one where you spend most of your paycheck, every paycheck cycle, on gas, food, transportation, clothing, basics of life, and prices go up the way they've been going up, you're in trouble right away. You don't have a cushion. Comunque nasdaq this is very painful for people at the lower end of the income and wealth spectrum. So that's what we're hearing from people is, it very much that inflation is really hurting. So how do we get rid of inflation? L'euro sta recuperando quasi As I mentioned, 0,99. it would be nice if there were, a way to just wish it away, but there isn't. We have to get supply and demand back into alignment, and the way we do that is by slowing the economy. Hopefully, we do that by slowing the economy, and we see some softening in labor market conditions, and we see a big contribution from supply side, improvements and things like that. But none of that is guaranteed. In any case, our job is to deliver price stability, and I think you can think of price stability as an asset that just delivers large benefits to society over a long period of time. We really saw that for a long time. The United States had 2% inflation, didn't move around much, and that was enormously beneficial to the public that we serve. And we have to get back to that and keep it for another long period of time. To pull back from the task of doing that is you're just postponing. The record shows that if you postpone that delay is only likely to lead to more pain. So I think we're moving to do what we need to do and do our jobs and that's what you see us Vogliamo doing. tornare al 2%, faremo tutto il necessario, bla bla bla, solite parole. Domanda inutile, sprecata. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence for Fox Business. So you had said that Americans and businesses need to feel some economic pain as we go forward. How long from here should Americans be prepared for that economic pain? Okay. How long? I mean, it really depends How on how long long? it takes for wages and more than that, prices to come down, for inflation to come down. And what you see... Per quanto tempo la gente deve aspettarsi un po' di pain nell'economia, cioè un po' di dolore nell'economia?
sostanzialmente finché i salari smettono di salire. Cioè l'ha detto ma non l'ha detto, voleva dire i prezzi in generale, ma non puoi portare l'inflazione al 2 se i salari continuano a salire al 5. Quindi lui vuole vedere i salari che rallentano. In our projections today is that inflation moves down significantly over the course of next year and then more the next year after that. And I think once you're on that path, that's a good thing, and things will start to feel better to people. They'll feel lower inflation. They'll feel the economy is improving, and also if our projections are close to right, you will see that that the costs in unemployment they're meaningful, and they're certainly very meaningful to the people who lose their jobs, and we talk about that in our meetings quite a lot. But at the same time, we'd be setting the economy up for another long period. This era has been noted for very long expansions. We've had 3 of the 4 longest in measured history since we got inflation under control, and that's not an accident. So when inflation is low and stable, you can have these 9, 10, 11, 10-year expansions, and you can see what we saw in 2018, 19, and 20, which was very low unemployment, the biggest wage gains going to people at the low end of the spectrum, the smallest racial gaps that we've seen since we started keeping track of that. So we want to get back to that, but to get there, we're going to have to get supply and demand back in alignment, and that's. Cioè praticamente lui si aspetta in realtà un ulteriore 10 anni di espansione dopo qui. Cioè se l'inflazione torna al 2 ed è controllata al 2, si aspetta 10 anni di crescita come è stato sempre. Cioè quando l'inflazione era sotto al 3 l'economia è sempre andata bene, cioè tutti gli anni 90 c'è stata un'espansione circa, poi vabbè c'è stato un decennio perso, amen, e poi dal 2010 al 2020 quindi abbastanza normale. Tight monetary policy for quello a che ha very detto long lui. period of time. As a follow-up, what is that economic pain in your mind? Is it job losses? Is it higher interest rates on credit cards? What is that economic pain? So it's all of those things. Higher interest rates, slower growth, and a softening labor market are all painful for the public that we serve. But they're not as painful as failing to restore price stability and then Tutto having fa to come male, back però and non do tanto it, quanto l'inflazione. down the road again, and doing it at a time when actually now people have really come to expect high inflation. If the concept of high inflation becomes entrenched in people's economic thinking about their decisions, then sort of getting back to price stability, the cost of getting back to price stability just rises, and so we want to avoid that. We want to act aggressively now and get this job done and keep at it until it's done. Va bene, fate domande belle però. Thank you, Chairman. Nicole Goodkind, CNN Business. Existing home sales have fallen for 7 months straight. Mortgage rates are at their highest level since 2008. Yet mortgage demand increased this week, and housing prices are still elevated. Now, at the end of your June press conference, you mentioned plans to reset the housing market. I was wondering if you could elaborate on what you mean when you say reset. Può essere una domanda and, interessante. what you think it will take to actually. Vediamo cosa dice Jerome. So when I say reset, I'm not looking at a particular specific set of data or anything. What I'm really saying is that we've had a time of a red-hot housing market all over the country where famously houses were selling to the first buyer at 10% above the ask before even seeing the house, that kind of thing. So there was a big imbalance between supply and demand. Housing prices were going up at an unsustainably fast level. So the deceleration in housing prices that we're seeing should help bring sort of prices more closely in line with rents and other housing market fundamentals. And that's a good thing. For the longer term, what we need is supply and demand to get better aligned so that housing prices go up at a reasonable level, at a reasonable pace, and that people can afford houses again. And I think we probably in the housing market have to go through a correction to get back to that place. There are also longer run issues. Correction, cioè i prezzi immobiliari dal picco sono scesi tipo del 5-6%. Correction è tra il 10 e il 20. E si può andare anche oltre se continuano ad alzare i tassi così. With the housing market, as you know, it's difficult to find lots now close enough to cities and things like that. So builders are having a hard time getting zoning and lots and workers and materials and things like that. But from a sort of business cycle standpoint, this difficult correction should put the housing market back into better balance. Non ha risposto. Shelter made up such a large part of this hot CPI report that we saw. Do you think that there is a lag and that we will see that come down in the coming months, or do you think that there's still this imbalance that needs to be addressed? I think that shelter inflation is going to remain high for some time. We're looking for it to come down, but it's not exactly clear when that will happen. So it may take some time. So I think hope for the best, plan for the worst. So I think on shelter inflation, you just got to assume that it's going to remain pretty high for a while. Cioè non ha detto niente, no, ma Jerome, dovevi elaborare su questa domanda. Fategli un'altra domanda. Hi,
No, non elabora. Questa era la domanda più interessante, cioè perché i prezzi immobiliari scenderanno sicuramente, cioè di un altro 10% quasi inevitabilmente, si sa già, chi non lo sa, poverino, cioè, è ovvio. Ma il problema è sugli affitti, perché quando la gente non si può comprare casa deve andare in affitto, quindi la domanda per gli affitti resta alta, i prezzi degli affitti stanno su. E soprattutto, e quindi questo è un motivo, cioè si chiama inertial inflation, ed è un problema sugli affitti che resteranno alti, ma soprattutto il metodo con cui viene calcolato l'inflazione sulle case, cioè sugli alloggi, è molto in ritardo. E ha un ritardo di 5-6 mesi, quindi adesso sta continuando a crescere perché 5-6 mesi fa cresceva tutto, ma gli affitti continueranno a crescere, quindi giustamente Jerome ha detto che la voce relativa allo shelter rimarrà alta per un bel po', e ha detto hope for the best, cioè insomma speriamo il meglio ma ci prepariamo per il peggio, cioè l'inflazione dello shelter può essere alta anche fino a maggio prossimo, cioè non sarebbe strano sia alta ancora 8-9 mesi, ma il punto è che volevo capire da Jerome cosa ne pensa a riguardo, a parte di sperare il meglio? Cioè, nel senso, lui guarda anche tutto il resto? Cioè, vuole vedere proprio che quello inizia a scendere? E volevo una cosa più specifica a riguardo, perché il problema lo sanno tutti, però cosa ne pensa lui era più interessante. Young with market news. You've talked about the need to get real rates into positive territory, and you said earlier that policy is just moving into that territory now. So I'm curious, how restrictive is rates at 4.6% expected? Is that expected to be next year? How restrictive? Sure. So I think if you look, when we get to, let's assume we do get to that level, which I think is likely, what you're going to do is you're going to adjust that for some forward-looking measure of inflation, and that could be, you pick your measure. It could be, there are all kinds of different things you can pick, and you get. But what you'll get is a positive number. In all cases, you will get forward inflation expectations in the short term. I think that are going to be, assuming that we're doing our jobs appropriately, that will be significant. So you'll have a positive federal funds rate at that point, which could be 1% or so. But I mean, I don't know exactly what it would be, but it would be significantly positive when we get to that level. And let me say, we've written down what we think is a plausible path for the federal funds rate. The path that we actually execute will be enough. It will be enough to restore price stability. So this is something that, as you can see, they've moved up, and we're going to continue to watch incoming data and the evolving outlook, and ask ourselves whether our policy is in the right place as we go. Thank you very much. Questa era l'ultima domanda, sprecata così su nulla. Malissimo, sono deluso da queste domande. Sono deluso dei giornalisti che hanno fatto queste domande. Perché, vabbè, ci sono state un paio di domande interessanti, però la maggior parte no. E quindi, vabbè, niente, ormai Jerome ha parlato. E niente, le cose interessanti che ha detto era il tono con cui lo diceva, nel senso che è molto convinto che l'inflazione è il peggior problema, si alza, appunto. Recessione, chi se ne frega. Disoccupazione, chi se ne frega. Noi alziamo i tassi. Il rialzo medio previsto è di 125, quindi 75 il 2 novembre, tipo mi sembra, e poi 50 a dicembre, e basta. Cioè, questo è quello che è successo. Poi sull'immobiliare ha detto una roba interessante, che molti magari si aspettano che l'immobiliare continui a fare bene. È praticamente impossibile che l'immobiliare continui a fare bene, ma scenderà di un 10% sicuro. Però vabbè, questo in realtà è interessante per il wealth effect, perché molte persone con la casa che va cioè che col valore della prima casa che aumenta si sentono più, quindi si sentono agevolate a spendere di più, poi magari hanno fatto rifinanziamenti prendendo debito al 3% e poi avendo cash per poter spendere, quindi era un motivo in più per l'inflazione. Ma se i mutui vanno al 6,5-7% e contemporaneamente, di conseguenza anche oltre che contemporaneamente, i prezzi delle case scendono di un 15%, diciamo che un grande fonte di cash per le persone che possiedono la casa sparisce, quindi sparisce un po' di wealth effect, la gente inizia a comprare meno roba, la gente magari non compra il nuovo frigo, non compra la nuova TV, ma aspetta, e quindi sicuramente questo aiuta l'inflazione. Ed è molto importante per Jerome distruggere il mercato immobiliare, l'ha detto, però io sono curioso degli affitti, però nessuno gliel'ha chiesto, e quindi questa resta una domanda irrisolta. E poi nessuno gli ha chiesto sul reverse repo, che ha raggiunto praticamente, cioè è piatto, nonostante ci sia il quantitative tightening in corso, il reverse repo è piatto, cioè la quantità di cash che le banche depositano sulla Federal Reserve è piatto, non sta scendendo. Io volevo capire perché secondo lui, invece nessuno gliel'ha chiesto.
E niente, cioè non ci sono state troppe cose interessanti, a parte che ha precisato quello che vuole fare, cioè che non gliene frega niente di nulla, ma alzerà i tassi e li terrà alti più a lungo, probabilmente tutto il 2023, anche se il mercato prezza che ad aprile ci sarà un taglio di 0,25, che però potrebbe essere assolutamente ridicolo, cioè nel senso, se da 5 passi a 4,65 chi se ne frega. Però vedremo i prossimi dati. Io non farò più live al CPI, perché quando faccio la live sul dato dell'inflazione esce un dato orribile, quando non lo faccio esce un dato positivo, quindi non farò il dato al commento, cioè farò il video che commenta il dato, ma non la live, e niente. E tra un po' inizieranno anche le trimestrali, saranno molto importanti le trimestrali, però vabbè, di questo ne parlerò in un video la prossima settimana, e niente, vediamo se ci sono domande. No, non ci sono molte domande. C'è un meme su Discord che adesso andrò a vedere. Vediamo cosa fanno i mercati e poi chiudiamo la diretta. Ovviamente farò un video questa settimana un po' diverso, cioè non diverso, un po', perché non lo faccio da un po', faccio il video del mio portafoglio, ok? Visto che molti mi hanno detto come sta andando il tuo portafoglio, come va il tuo portafoglio? Domenica ve lo faccio vedere. Comunque i mercati sono tornati piatti, nasdaq più 0,24, S&P nulla. Il petrolio scende leggermente. Interessante sul petrolio, Biden ha detto che tutte le riserve che sta distruggendo della riserva strategica, che sta inondando il mercato per abbassare i prezzi, cosa che effettivamente ha abbassato i prezzi, ha detto che rinizierà a comprare petrolio a 80. Quindi sostanzialmente ha detto che il petrolio non andrà mai sotto 80, perché appena va sotto 80 gli Stati Uniti iniziano a comprare. Vabbè, l'oro, più uno dell'oro è strano, è un po' strano. L'euro, vabbè, ha recuperato un pochino, non è più a meno 1,7, è solo a meno 1, poverino l'euro. E le cripto, vabbè, niente, tutto sommato stabili. Niente, non c'è nulla. Adesso si stanno un po' rimangiando i gain che hanno fatto, magari riaprono nuovi short. Magari era tutta chiusura di short, poi hanno detto, ok, Powell ha parlato, non ha detto niente, riapriamo i short. Può essere. Vediamo che succede. Di solito, quello che è sempre avvenuto in tutte le sue conferenze era questo, cioè il mercato, cioè usciva il report alle 8, il mercato scendeva, parlava Powell e il mercato saliva, smetteva di parlare Powell e il mercato si stabilizzava il giorno dopo rosso. Questo è quello che è successo in 5 delle ultime 6 volte, tipo. No dai, vabbè insomma, è capitato spesso, non mi ricordo se 5 o 4, però vedremo domani, sarà interessante vedere il resto della settimana e poi come proseguirà il mese. Statisticamente settimana prossima è la peggior settimana dei mercati, quindi può essere interessante saperlo, nella storia dico. E niente, il trend resta ovviamente negativo, però è è ottimo per accumulare azioni a lungo termine. Ovvio che una cosa che compri adesso, tra 10 giorni ti aspetti sia in negativo, e semplicemente non è più il 2021. Comunque, detto questo, noi appunto ci vediamo intanto su Discord adesso, se c'è qualcuno a commentare roba, che trovate il link sotto in descrizione, e altrimenti a un prossimo video che uscirà domenica, poi settimana prossima, eccetera, eccetera. Va bene, grazie a tutti di aver seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ops, ho sbagliato. Ciao!